I will talk about how to take a leap from a victim mentality to a leader mentality. We all have a personal social obligation, and that is only one thing: to be a good human being. We have to plan for some epic work in this our life. અને જેવી આ વાત સેટ થઈ, you realize you have a mighty mission within you. Your inner calling has to be intense. So you have to be aware of that, and for that epic work, this is a stunning opportunity. We all realize that life is not a linear journey. આમ સીધું 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 જવાનું, ups and downs and left turns and right turns and roundabout અને યુ ટર્ન્સ, બધું ઘણું ઘણું લાઈફમાં થાય છે. લાઈફ ઇઝ અ સિરીઝ ઓફ સિઝન્સ, સો એવર ચેન્જિંગ. That's not your need. You want something permanent. You want permanence? Then go within. So you can't be a robot. You have to explore, experiment, experience. Leadership is not about a title. Leadership is not about a post. Leadership is not about, ordering some people. Some people have to just listen to your orders and execute and not suggest or ask. Leadership is not all this. It's a specific approach towards life. Because it is your perception which drives your performances. Change from victimness to leadership. How will you do that? This leap from the victim mentality to leadership mentality. The class work is, I'll give you pointers કે victim mentality આ રીતે વિચારે વર્તે, leadership mentality જેની હોય તે આ રીતે સમજે, માને, વિચારે, ઈચ્છે, વર્તે. Homework is, now you evaluate yourself and give yourself marks. Are you clear? Victim na shabdo is, first words are I can't, or it's not possible. So tell me, what will a leadership mentality, what will? I can. Why can't I? I can. It is possible, not necessary. I will make it possible. Victim wants to do great work. તમને એમ કે વિક્ટમ એટલે કાંઈ કરવું જ નથી, એમ નહીં. He wants to do great work with easy life. કે બહુ આમ થાક નહીં જોઈએ, બહુ સ્ટ્રેસ નહીં જોઈએ. I want to do great work with easy life. અને એની સામે leader, great work using his full potential. A victim likes entertainment. A leader likes education. Victim wants, સુઈ જઈએ, બહુ થાકેલા છે. This is a victim mentality. But the leader will think, let me learn. કાં તો જૂના પ્રસંગમાંથી, કાં તો નવું નવું. તો તમે જોઈ લો કે જેવા તમે ફ્રી થાઓ તમારી સેવામાંથી, તો તમને તે વખતે એન્ટરટેનમેન્ટ, રેસ્ટ જોઈએ છે કે તમારે સીધું લર્નિંગ તરફ જવું છે? તમારી ઇનર કોલિંગ શું છે એ તમે જોઈ લો તો તમને ખબર પડી જશે કે હજી એ લીડરશિપ મેન્ટાલિટી ડેવલપ થઈ છે કે નથી થઈ. The victim is addicted to distractions. Any form. હવે અત્યારના તો એક જ છે, સોશિયલ મીડિયા, ફોન્સ, મેસેજીસ ચેક કરો ને વોટ્સએપ ચેક કરો ને આ. ધીસ ઇઝ વિક્ટિમ મેન્ટાલિટી. બિકોઝ બેસ્ટ ટાઈમ છે તમારો વેર યુ કુડ ડુ સમથિંગ ગ્રેટ, એમાં યુ વોન્ટ ટુ ચેક મેસેજીસ. કરો એ કમ્યુનિટી, કનેક્ટિવિટી, ઓલ દેટ માટે નેસેસરી છે. પણ વાય નાવ? સવારના ઉઠીને વાય? Connect yourself with the higher first, then connect with the world. Leader માં શું આવશે? Addicted to what? Addicted to results. Not talking, results. Leadership mentality ની એક ચીજ છે કે he wants to deliver results.
He is addicted to results. Addicted. This fellow is addicted to distraction. કે હવે થોડો ટાઈમ આ બધું કરી લો. આ ડિસ્ટ્રેક્શન છે. તમે ફિક્સ ટાઈમ રાખો અને કલાક જોડો ફોન પર. મેસેજીસ, કરસ્પોન્ડન્સ જે હોય, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. યુ કીપ અ ફિક્સ ટાઈમ કે હું મારું પેલી સાધના કરી લઈશ, બ્રેકફાસ્ટ કરીશ અને પછી 1 hour આઈ વિલ બી ઓન માય ફોન્સ. If that is your work, do it. 1 hour is also not distraction. And that 20 seconds was a distraction. You are getting it, right? એટલે તમારું હોમવર્ક ખાસ કરજો આના ઉપર. બિકોઝ બદલવું બહુ ઇઝી છે. બહુ ઇઝી છે. ખાલી ઇનર કોલિંગ ઇન્ટેન્સ હોવો જોઈએ, બીજું કાંઈ નહીં. The victim always wants to show what to do. And the leader always wants to show how to do. પેલાને ખાલી ઓર્ડર જ છોડવાના છે. વોટ ટુ ડુ. આપણે આમ કરું. અને પેલાને તરત આના માટે આપણે આ તૈયારી કરવી પડશે, આના માટે આગળ એને એને પ્રોસેસમાં, બિકોઝ એને રિઝલ્ટ જોઈએ છે. વિક્ટિમ ઇઝ ઓલવેઝ બિઝી એન્ડ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ. ઓલવેઝ બિઝી. અને leader is always productive. He wants to deliver results. He is an active learner. પણ એને પ્રોડક્ટિવિટીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે એ ઓછો બિઝી હશે પણ પ્રોડક્ટિવ હશે. પેલો વેરી બિઝી અને પ્રોડક્શન કાંઈ નહીં, બિકોઝ એક્ઝિક્યુશનના ટાઈમે ફૂ થઈ ગયો હશે. સૌથી મહત્વનું, સ્ટાર બનાવવો હોય તો બનાવી દેજો ત્યાં. સર્કલ ઇટ. Victim always gives excuses. તમે excuses નહીં લખતો, because you never give excuses. Gives reasons. Because excuse તમને ખબર છે કે એમાં તો મરી જશું આપણે. So she always wants to give explanation, reasons. But the right word is excuses. And the most wonderful part of it is, or the deadly part rather, he finds it real. His explanation, his excuses, his reasons, he finds it real. Excuse આવે એ તો તમારા સહજ સંસ્કાર છે. સહજ ઇન ધ ટેવ સેન્સ, કારણ કે તરત તમે રીઝન આપવા માટે રેડી થઈ જાય. And you find it real. Victim mentality ની આ જ રીત રહેશે. But એની સામે leader, he considers himself responsible for not delivering the result. Finish. He will start with this. કે this did not happen because આ ન થયું જે મારે ધ્યાન રાખવું જોઈતું હતું. Finish. જો આવી જાતની મેન્ટાલિટી હોય તો તમે ભલે લાઇનમાં છેલ્લા હોય તો બી લીડરશિપ મેન્ટાલિટી છે તમારા. Unfortunately, the group has not understood you and not made you the leader. So you are giving excuses, right? The victim is giving. And by giving excuses, you are not using your full potential. You are not realizing that. You could give a good gift to the world, but by giving excuses, you are depriving it. A victim has screaming ego. હોય બહુ શાંત બહાર, મેં ઈગો સ્ક્રીમ કરે છે, ટંગ સ્ક્રીમ કરે છે એમ નથી બોલ. સો ડોન્ટ જજ એની પર્સન કે આ બહુ શાંત છે, બિકોઝ તમારી બુક્સમાં જે શાંત હોય મારી બુકમાં એ ભયંકર અશાંત છે. Because I can see the screaming ego, and if you don't see the person screaming, so you will feel કે આ બહુ શાંત છે. હું એને શાંત માનું છું જેનો ઈગો શાંત છે. ભલે બોલતો મોટેથી બોલતો હોય તો પણ આઈ કેન ફીલ કે આનો ઈગો શાંત છે. અને પેલો ચૂપ રહેતો હોય એટલે બહુ મધુર લાગે, પણ એ દંભી છે. સો વિક્ટિમ મેન્ટાલિટી હેઝ સ્ક્રીમિંગ ઈગોઝ અને શાંત ફેસ. Leader mentality, his ego is so quiet, he can see
and listen. He can see the truth and listen to others. Once you are in this trap of giving reasons, explanations, excuses, તો એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? Busy blaming. તમે એટલા સારા તો છો નહીં કે એક્સક્યુઝીસ આપીને મારી ભૂલ છે એમ કહેશો. You will be busy blaming. You will be blaming people around you. This is the victim mentality. Because excuses અને reasons આપવાની જે mentality છે એટલે એને blame કરવું જ પડશે કે આમાં મારો શું વાંક, મેં તો ટાઈમસર ફોન કર્યો હતો અને એને તો પ્રોમિસ બી કર્યું હતું પણ એને ડિલિવર ન કર્યું. એને રિસ્પોન્સિબિલિટી તો લેવી જ નથી ને, એ તો વિક્ટિમ મેન્ટાલિટી છે. Now you'll have to blame the weather, you'll have to blame the worker. Mentality will be of blaming. સીધું મારા ઉપર ન લેવું ને બીજા ઉપર નાખી દેવું, પણ લીડરને બીજાનું હોય તે પણ પોતા ઉપર લેવું છે. આટલો મોટો ફેર છે. He feels he is responsible in bringing out the best from the other person. Solicit the best from the other person. પછી એની નીચે એના co-workers હોય કે જે બી હોય, I am responsible. I could not bring out that work. Directly responsible ના હોય because everything you can't do. પણ તારે એ સામેવાળાની મનોદશા એવી રાખવી જોઈતી હતી, તારે એને એટલો આનંદિત શાંત રાખવો જોઈતો હતો કે એ એના ગજા ઉપરાંતનું કરી અને એકવાર કામ પૂરું કરે. આ મારી એક વિચારધારા છે કે તમે બિઝી બ્લેમિંગવાળા માણસ હોય એ તમારી મેન્ટાલિટી હોય. બિઝી બ્લેમિંગ, નોટ ઓનલી બ્લેમિંગ, બિઝી બ્લેમિંગ મીન્સ ઓલવેઝ બ્લેમિંગ. તો એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? યુ વિલ ફીલ નો વન ઇઝ ગુડ. બ્લેમિંગવાળાને મારા દુઃખનું, મારું ફેલિયરનું કારણ જો આ હોય તો હું એનો ગુણ જોઉં કે એનો દોષ જોઉં? તો આનું પણ મને દોષ દેખાય જ, આનો પણ મને દેખાય જ, આનો પણ મને દેખાય જ. નાઉ વેર એમ આઈ? નો વન ઇઝ ગુડ અરાઉન્ડ મી. આ વિક્ટમ મેન્ટાલિટી છે. સમજ્યા? સી, એકથી બીજું, બીજુંથી ત્રીજું થશે. Because you don't find you are not enthusiastic for delivering results, એટલે you are taking આધાર of excuses. Because you are taking the આધાર of excuses, એટલે you start blaming. Because you start blaming, એટલે you don't see anyone good. So તરત next point will be, don't blame others, don't accuse others. If they are wrong also, practice forgiveness. All legendary figures, if you see, they all were not celebrities. They all did not have huge incomes. So Gandhi lai lo. So he was not a celebrity in the sense he had huge incomes. Every year his annual income is so many million dash dash. No. They were kind by nature. Kindness, forgiveness. You are understanding? So all legendary figures, they practice forgiveness, they practice kindness. They don't indulge themselves in heated arguments. I'm came. This is not the way a sadhak works. He knows that my first duty is a wrong che to be forgive. And a wrong no hoy to stop blaming. So if someone is behaving nasty, એવું બને કે નહીં બને જીવનમાં કે you literally feel કે some bow arrogance કે nasty, you have to realize that person is wounded, he is in pain, and a person in pain will do painful acts. Now you decide you want to make it, you want to hurt that person or help that person. You want to dig 2 graves, one for him and one for you? You want to dig 2 graves? Or you want to help? Help માં કંઈ નહીં કરવાનું હોય, just accept, that is help. બીજાને તો માફ કરી દીધા, હવે એ તો ધીમે ધીમે તમને ટેવ પડી છે, but you just can't forgive yourself. You are a victim, huh? You are not dharmic. You are holding on to incidents.
The leader is an active learner. He learns how to grow from this, and no emotional residue is left. That's the time you can say, yes, I have forgotten this incident. Failures aiva, chalo. Victim will shut down when he meets any failure. શટ થાય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, સ્ટક બી થઈ જાય. હજી એક બોલવું છે. Become sick means feels hurt, feels hate, feels hopeless about himself, herself. હવે આ બાજુવાળો કોણ છે? અને અત્યારે એને શું મળ્યું છે? બરાબર સમજો, લીડર્સ આર નોટ હુ આર ઓલવેઝ સક્સેસફુલ. આવા ટાઈમે he tries to find an opportunity to grow. આ ઘટનામાંથી હું શું એવો પાઠ શીખું? He uses the situation to grow. કેવો જબરો માણસ છે, આટલો ખરાબ ચીજને પણ યુઝ કરે છે સારા થવા માટે. આટલું ભયંકર ફેલિયર મળ્યું તો he uses it to, and in that process he changes failures into fortune. He is using tragedy, tragic incident, turns it into treasures. A victim is always frightened of changes, scared of changes. Because એને છે ને એના કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહીને જ કામ કરવું છે. કોઈ બી ચેલેન્જીસ આવે ને તો એ એકદમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, પેનિક બટન દબાવી દે, પોતે થાય કે ન થાય આજુબાજુવાળા બધાને હેરાન કરી નાખે. ફટાક કરીને પેલું ઇમરજન્સીનું બટન દબાવી દે, હોય જ નહીં. બટ ઇઝ સ્કેર્ડ. પેલો લીડર, he is inspired by changes. અરે આવું થાય ને તો ઓર મજા આવશે. હજારો ચેન્જીસ થઈ શકે. ઇફ યુ આર સ્કેર્ડ, યુ હેવ ટુ રિમેન સ્કેર્ડ ઓલવેઝ. પેલો he gets inspired અને કોઈ વાર કાંઈ ન કરી શક્યો તો bloom where you are planted. ખજાનો, it is out of the comfort zone. It's not in the comfort zone. એટલે ચેલેન્જીસ હશે ત્યારે જ તમે ખજાનો પ્રાપ્ત કરી શકવાના. બધું કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહીને નહીં કરી શકો. You want me to repeat it first? So number 1, I can't, not possible વગેરે. Number 2, great work. તમે ખાલી વિક્ટમ ન બોલજો એટલે પહેલાં તો તમને યાદ આવી જશે. Number 3, entertainment, leisure વગેરે. Number 4, હા, addicted to, કેવું શબ્દ છે, addicted to distractions. બોલે છે distraction અને પાછું કે છે addiction. Okay, next, 5th, what to do. 6th, always busy but non-productive. પછી 7, excuses, finding it real. 8th, not using the full potential and so depriving of the gift. 9, screaming egos, can't see, can't listen, etc. 10, busy blaming. 11, feeling no one is good, no one is spiritual, वगैरह. 12, yes, accuse करे छे and not practicing forgiveness or kindness. 13, હવે પોતા સંબંધી છે, આ બીજા સંબંધી હતું, હવે પોતા સંબંધી. holding on to incidents and can't forgive. એટલો ઉદાર છે કે he can forgive everybody in the world except himself. બીજા ટ્રેપમાં પડે. 14, shuts down on failures, shuts down, stuck, say. 15, scared of changes, inspired of changes. So, transform yourself. And transform શબ્દમાં form શબ્દ છે, FORM. If you want to transform yourself, you have to form a new set of beliefs, pathways. Transform એમને મિરેકલ રીતે નહીં થાય. You have to form કે હવે હું આમ વિચારીશ, હું આમ ઈચ્છીશ, હું આમ કરીશ. If you form a set of beliefs, you will see that you are getting transformed
પ્રભુ કૃપાએ સૌનું કલ્યાણ થાવ, મંગલ થાવ, શુભ થાવ.